Adra Rwanda's Action for Social Change program, in conjunction with Nyagatare District, presents International Day of People with Disabilities. Hello and welcome. I am your host, Patrick Mpaga. International Day of People with Disabilities falls on December 3. It is an international observance day promoted by the United Nations since 1992. The International Day of People Living with Disabilities has been celebrated with varying degrees of success around the world. The observance of the day aims to promote an understanding of disability issues and mobilize support for the dignity, rights, and well-being of persons with disabilities. The day also seeks to increase awareness of gains to be derived from the integration of persons with disabilities in every aspect of political, social, economic, and cultural life. The International Day of People Living with Disabilities was originally called International Day of Disabled Persons. In 1976, the United Nations General Assembly proclaimed 1981 as the International Year of Disabled Persons. The United Nations called for a plan of action at the national, regional, and international levels, with an emphasis on equalization of opportunities, rehabilitation, and prevention of disabilities. The theme of International Year of the Disabled Persons was full participation and equality, defined as the rights of persons with disabilities to take part fully in the life and development of their societies, enjoy living conditions equal to those of other citizens, and have an equal share in improved conditions resulting from socio-economic development. To provide a time frame during which governments and organizations could implement the activities recommended in the World Programme of Action, the General Assembly proclaimed 1983 to 1992 the United Nations Decade of Disabled Persons. From 1998 to last year, 2012, there have been 15 themes representing one theme each year. The theme of 2012 was removing barriers to create an inclusive and accessible society for all. The government of Rwanda, as a member of the United Nations, has been observing the International Day of Persons with Disabilities at different levels. It is important to note that despite the achievements made by the government and people of Rwanda since 1994, the World Health Organization estimates that there may be as many as 1 million people in Rwanda living with a disability. Given the accepted link between poverty and disability and Rwanda's history of conflict, it becomes easier to see why this number is so high. People living with a disability, therefore, represent an important minority who has long been ignored in development initiatives as well as in the national census due to the associated stigma. Many people with disabilities have long been misunderstood, had their abilities underestimated, and lacked a voice in society. All of this leads to them being underrepresented at all levels. Among the many activities that various stakeholders organized to commemorate the 2012 International Day for People Living with Disabilities, with its theme, Removing Barriers to Create an Inclusive and Accessible Society for All, the Action for Social Change program of Adra Rwanda and the Nyagatare District partnered with the Nyagatare District branch of the National Council of People with Disabilities, NCPD, to commemorate the day in Mukama Sector at the working site of Cooperative COABATWIMU, whose members are mostly with disabilities. Kizito Mihigo, a well-known singer in Rwanda, composed a special song for the day and provided important messages of development through his songs. Twese turakenerana
In his speech, Honorable Clever expressed his appreciation for the partners that organized the event and enabled him to interact with people with disabilities in Nyagatare district. He encouraged the audience to keep commemorating the day and play a role in removing barriers and creating an accessible environment for everybody. Abaturage ba Mukama muraho. Nishimiye cyane kuba ndi kumwe namwe uno munsi n'ubwa mbere ngeze ino kandi nabakunze ubwo nzagaruka. Mbyukuri rero ijambo ry'uno munsi si ijambo rikomeye cyane kuko ibyinshi byavuzwe babagejeho imikino ntabonye numvise bose bashima ariko nzi yuko mwese muzi impamvu y'uyu munsi. Byukuri uyu munsi umuntu abakwiye gushima n'abawutekereje kubera yuko abantu bafite ubumuga kera muzi uko babitaga. Sinjya ntinyuka kuvuga kiriya kijambo gitukana ko genda umukristo sintukana kwita abantu ikintu kandi ari abantu murumva namwe ko bitari byiza ariko ibintu bigenda bihinduka bigana kumvikana neza bigakosoka ibi bigakosoka. Byukuri rero ndashima cyane abantu batekereje uyu munsi ariko nkanashima noneho ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwabishyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo agaciro k'uno munsi kumvikane neza abantu bumve uyu munsi icyo umaze. Umunsi mpuzamahanga w'abafite ubumuga uba itariki 3 Ukuboza buri mwaka ubu twawijije ku nshuro ya 20 ejo bundi i Kigali. Uno munsi mwebwe mwawizihije none ku rwego rw'akarere aribyo nshimira cyane akarere kuko nabwo ubwo barimo kugaragaza ubushake bafite mu kugaragaza uruhare rw'abafite ubumuga. Abafite ubumuga mwabyumvise mwumvise indirimbo nziza cyane umuhanzi Kizito yaduhimbiye nagira ngo mumubere amashyi kuko nishimiye cyane. Nishimiye kandi ndamushima Imana imumugisha. Mvuze kwiteganyiriza nibuka ikindi nari natekereje ari ama cooperative yatewe inkunga. Nagira ngo mbashimire cyane kuba batewe inkunga no kuvuga ngo bakora neza kandi nta ufasha utifashije kandi nkatwe bafite ubumuga dushimishwa no kudufasha kwifasha pana bimwe byo guhabwa gusa cyangwa byo gusabiriza kudufasha kwifasha. Buriya babafashije kwifasha. Niba babafashije kwifasha rero mugomba kubereka yuko mubishoboye mukifasha mugatera imbere mukabagaragariza ko inkunga babateye ifite aho yabavanye naho yabagejeje. Mukagaragaza uburyo mwakoresheje iyo nkunga mukabashimisha. Buri ifo gushimisha uwaguteye inkunga mukayimushimisha ukora neza ugaragaza icyo wakoresheje ibyo yaguhaye. Byaba ngombwa yabona ari ngombwa akongera akavuga ati noneho kugeza hareka nongere ngufashe ugere n'ahandi. Numva rero ari byo nababwira. Abandangije mbashimira cyane mbashimira ko mwaje muri benshi. Shimira bagize uruhare kugira ngo mwese mube muri hano kandi mvuga ngo Imana bahe umugisha cyane. Murakoze cyane tuzongera. The country director of Adra, Rwanda, Pastor Jefferson Ken, pleaded with the audience to each be playing a role they can manage to alleviate suffering and making the world a better place for everyone. Pastor Jefferson pointed out that development partners get encouraged to assist when the concerned communities or groups have demonstrated a will to achieve something. He then announced that Adra Rwanda would donate 10,837,000 francs towards COABATWIMU Cooperative to enable the group complete its training site that the group were already in the process of constructing.
It was a special time hari umunsi nawe wari udasanzwe when walking in this earth nayo ubwo nagendaga kuri muri isi was a special man. hari umugabo udasanzwe. He used to walk with 12 disciples. yagendaga n'intumwa. Somebody came to him noneho umuntu aza iruhande rwe and said to him, aramubwira, somebody that you love, a good friend of yours, umuntu w'inshuti yawe is dead. yapfuye. Now this man was sad. uyu mugabo arababara cyane. You probably know the story. wenda iyi nkuru mbabwira murayizi. This man came to visit his friend, noneho uyu mugabo aje gusura his friend's family, umuryango we, and found one sister crying, asanga mushiki we arimo ararira, found another sister crying, asanga undi mushiki we wundi nawe ararira, and he said to them, please take me where my friend is buried. noneho arambwira ati ntwara uwo mushiki wanjye And he came there. ajyayo. And when he got there was a big rock. ageze hasanga urutare runini cyane. And this special man, noneho uyu mugabo udasanzwe nababwira, he had the power yari afite ingufu zidasanzwe to make that person wake up yari afite ingufu zidasanzwe kugira ngo akangure wa from the dead. amukura mu rupfu. And he was going to do that. kandi yari agiye kubikora. He was so powerful yari afite ingufu zidasanzwe that he could just say to that person, wake up from the dead. yari afite ingufu zidasanzwe kugira ngo abwire wa muntu uti kanguka usubize. And that person will live again. kandi uwo muntu akagira ubuzima. But when he got in front of that rock, ariko ageze imbere y'urwo rutare, you know what he said? musiki yamubwiye, He said to the ones around them, abwira abo bantu bari bateraniye aho, please remove the rock. ngo mukureho urwo rutare. He had the power to wake up the dead, yari afite ingufu zo kuzura uwapfuye, but he asked the rock to be removed. ariko ashaka ko rwa rutare kugira ngo ruveho. Removed by the ones that were around them. ariko ashaka abandi bari baraho kugira ngo aribo bakureho urwo rutare. My appeal to you today, icyo nshaka kubagezaho uyu munsi, as God himself imana yo yonyine asked that rock to be removed, kugira ngo rwa rutare rushobore kuvaho, we also have to do our part in this world. tugomba natwe kubigiramo uruhare. That's why I would like to say that today, niyo mpamvu nshaka kubabwira uyu munsi, Adra's program in this sector here, programu ya Adra muri aka gace, the Action for Social Change, imbarutso yitwa imbarutso y'iterambere, is expecting you to remove that rock. ibatezeho bwa bufatanye bwo kugira ngo dukureho rwa rutare. Today we are celebrating a special day uyu munsi twizihiza udasanzwe for the cooperative COABATWIMU. kuri inkunga ya koperative yitwa COABATWIMU, and we have seen how they involve everyone to work. tumaze kubona uburyo bafatanya n'abandi kugira ngo bagere icyo bageraho. Especially the ones that we might think, oh, they can't work, they are working there. nabo tuvuga ngo dutekereza ko badashobora gukora, nabo bafite icyo bakora. And they are producing uniforms. kandi hari ikintu bakora. They are producing sweaters. hari imipira baboha batanga amashuri bagurisha mu I've mashuri. seen them and I like them. nabonye iyo mipira bakora n'ibindi bikora kandi nabikunze. And when today we heard the necessity they had, tumaze kubona ibikorwa byabo n'imikino twabonye, I understand that the Action for Social Change program ndatekereza ko imbarutso y'iterambere yitwa Action for Social Change has analyzed that need yitegereje ibona ibyo bakeneye and has provided a solution with your help. kandi yashatse igisubizo. So today we have to offer, uyu munsi hari icyo twabageneye. I think it's evaluated about 10 million friends or more. Yeah, 10 million. 837,000. For the cooperative to continue the work they're doing. iyi koperative Adra yemereye inkunga ya $10,832,000. And I understand that you are going to do the second part. kandi turezera ko iyi nkunga igomba kubageza ku kindi gikorwa cyiza. I understand that you are going to remove the rock. ndatekereza ko rwa rutare twavugaga mugiye kurukuraho. Because part of that work ko kakasi mukora is your labor that you are putting in it. namwe nibyo mugomba gukora kugira ngo mwifatiremo mugeraho mugera. Development can only be accomplished ntabwo kugera ku iterambere ryagerwaho when we add parts into a play. tudashoboye kugera
And I thank you very much for supporting the Action for Social Change program here. And I thank you very much, especially the ones involved in the cooperative, for looking for the needs of the vulnerable. May God bless you. In his speech, the NCPD Nyagatare District Coordinator, Mr. Sam Badenge, thanked various people and organizations that help the disadvantaged in society to find reason for living and revive the hope of a productive life for some people. He urged them to continue providing such support so that people with disability can discover their potential and be able to support themselves. Banyakubahwa bavandimwe abafite ubumuga namwe abatarabugira nabo twifuriza ko batazabugira n'abandi tukabifuriza ndetse kubukira. Uyu munsi twaje hano kwizihiza umunsi mpuzamahanga washyizweho na Loni ufite insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti gukuraho inzitizi tugamije kubaka sosiyete ifitemo uruhare na buri wese, cyangwa se twanavuga tuti twateraniye hano kugira ngo dukureho inzitizi zituma buri munyarwanda uraha atagira uruhare mu kubaka sosiyete. Nkaba rero numva ari umunsi w'ibyishimo, ari umunsi utuma dusubiza amaso inyuma tukareba ibimaze kugerwaho mu gukuraho inzitizi tukabyishimira. Nsoze nshimira cyane abantu bafite ubumuga bagerageje kwerekana ko nubwo batuye ahantu hameze gutya bakaba barihanganiye imisozi, bakihanganira iyo myumvire tumaze kuvuga, bakihanganira izo nzitizi zose, bagakora koperative yabo abasangirangendo twisungane Mukama. Ni ikintu kigaragaza ko abafite ubumuga bagomba kugira, bashobora kandi bagomba kugira uruhare muri sosiyete. Ndagira ngo musoze iri jambo rero mbararikire kumanuka mukareba ibikorwa byabo, kandi tunabasaba n'abandi baterankunga baraha ko mubatera ingabo mu bitugu bikarushaho kugenda neza, murusheho kunezerwa, murusheho kumererwa neza muri ibi birori, twese turusheho kumererwa neza dukuraho inzitizi. Imana ibahe umugisha. Murakoze. The Vice Mayor responsible for social affairs in the district, Madamu Umuganwa Charlotte, commended the cooperation that exists between the district of Nyagatare and Adra, Rwanda, that enabled the two partners to work together to sponsor the event. Icyo dukora kinini cyane nyakubahwa mushyitsi mukuru ni kugira ngo tubarure, nubwo kubarura abafite ubumuga bitoroshye, bisaba ababyigiye umenye urwego rw'ubumuga, dufatanyije na Minisante iri kudufasha kugira ngo twicare tuzi imibare runaka n'icyo twakora, ko nta terambere twageraho tudafite imibare ifatika. Mu izina ry'umuyobozi w'akarere utashoboye kuboneka kubera impamvu z'uburwayi, ambwiye ngo umunsi mwiza n'umwaka mushya muhire, mugire na Noheli nziza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, abantu benshi byagiye bibatangaza mu karere ka Nyagatare, twahereye mu buyobozi kugira ngo duhindure bihere mu bayobozi bigera mu baturage, kandi ndizeye ko abaturage bacu b'akarere ka Nyagatare uhinduka nabo. Ngiye nahoze ntekereza ni impamvu z'amateka mabi twanyuze muri byinshi, aho urwego rw'abafite ubumuga rutahabwaga umwanya. Ndizera ntashidikanya uko imyaka igenda ishira bizajya bihinduka. Sibyo abaturage mwumvishije agakino kaciye ahangaha, umuvugo umunyeshuri wacu mwiza, mwari muzi ko biga na kaminuza? Mwari mubizi? Mwabibonye ariko byose birashoboka. Mwabonye kari agakinamico agaragaza ko ari depite,
Depite mwamubonye nimwamubonye imvugo niyo ngiro rero turashaka kugira ngo duhindure kandi duhindure imvugo kandi ntago biriya tubigira mu bushake kugira ngo tuko tumeze ejo mu gitondo nshobora nanjye gucika akaboko cyangwa ngacika akaguru naravutse ndi muzima uhagarara Adra yavuze ngo buri muntu wese afite ubumuga bwibitsemo nubwo butagaragara ariko burahari niyo mpamvu rero tugomba gufatanya rwa rutare tukarukuraho gahunda y'akarere kihaye ni ugufasha koperative nibura buri mwaka ari nuko zitabura koperative ni bimwe twatera inkunga ni muri urwo rwego rero twashatse kugira ngo tubishyire mu ngiro Adra yadufashije mu murenge wa Mukama turasaba kugira ngo na koperative y'umurenge wa Mukama ikwirakwiza ahandi dufashe kuba imbuto ahandi cyane cyane icyo dushyigikira cyane nk'akarere uko bibura amakoperative atari ugufasha umuntu umwe imbaraga zitatanye ntabwo zitugeza ku iterambere. During the event, a student representing fellow students with disabilities at Kigali Institute of Education, KIE, Nicodem, recited a poem in line with the theme of the day. Nanjye ni njyewe kera bajyaga bita ya mazina bakanyita Nyamweru. Kuko impamvu mbivuze nuko abantu bajya bitiranya ibintu ariko bavuga abafite ubumuga bwo ku ruhu kandi murabona ko nishimiye uko ndi Imana ishimwe. Nahoze mbabaye numva amagambo yarari muri uriya mukino uburyo abantu baduha kato bavuga ko ntacyo dushoboye gukora batwita amazina baduhimbira amazina adusesereza abandi bakumva ko ntacyo dushoboye ariko ndagira ngo babwire ngo iyo siyo mpamvu ibyo bibazo byose nibyo byatumye nanjye nimba umuvugo ndavuga ngo impamvu siyo ni iyi ngiyi rurema bintu w'ingoma ngombwa uko yahanze niko yashatse uko yangenje bifitiye impamvu si iby'impuha mpagaze mpimba ngo ngire ukundi nabigenza icyo nkora ni impamvu abafite ubumuga duhora duhezwa tukibagirana no mu ruhando no ku muganda wo kwiyubakira sosiyete iboneye twese. Umuhanzi ni igihe Hakizimana Nikodemu umunyeshuri mu ishuri rikuru nderabarezi rya Kigali KIE. Murakoze. Amadini yo mu Rwanda icyo akeneye si ugusengana sinakwicara ngasengera umusengero umwe. Amadini yo mu Rwanda icyo akeneye ni uguhanira agashaka ikiyahuje agatanga umusanzu agaciro k'abanyarwanda niyo ntero niyo ngendo niyo mwambaro w'uruzinduko dusebukana mu mahanga agaciro k'abanyarwanda niyo ntero niyo ngendo muze twese tugasigasire tukarinde kwandavura uwo mwambaro w'uruzinduko tuwurinde icyasha uwo mwambaro w'uruzinduko tuwurinde guhinamirana agaciro k'abanyarwanda niyo ntero niyo ngendo niwo mwambaro w'uruzinduko dusebukana mu mahanga agaciro k'abanyarwanda niyo ntero niyo ngendo mucyo twese tugasigasire tukarinde kwandavura uwo mwambaro w'uruzinduko tuwurinde icyasha uwo mwambaro w'uruzinduko tuwurinde guhinamirana